back to another video. So as you can see by the title, today I'm going to be reacting to a video on YouTube called 6 Brazilian Habits That Gringos Find Weird. So I thought that this one might be funny just because I've been with Marcio now for almost 3 years. We've been living together for like 2.5 years. So there's definitely some things that like I've found that aren't necessarily weird that he does, but they're just different from things that we do here. So I am curious to see if she mentions anything that I've also experienced or noticed. And stay till the end of the video. I'm gonna do my comments afterwards. I don't wanna like pause a bunch of times throughout the video to like say, you know, what I think. And before we get into the video, please remember to subscribe to our channel. We're uploading 3 videos a week now, Monday, Wednesday, and Friday. Also remember to give this video a like, leave a comment down in the comments section of any videos you'd like to see from us in the future, and follow us on social media. These are our Instagrams, and also we started a TikTok, so if you want to follow us on there. I haven't posted any videos, but I will be soon, so follow us on there. And yeah, let's get into the video. Oi pessoal, vocês estão por aí? Nossa, desculpa, eu tô saindo do banho. Por falar em banho, eu lembrei que tem 6 hábitos brasileiros que os gringos nunca vão entender. Quer saber quais são? Solta a vinheta. Meu querido, para que me aguento o dia inteiro. Hello, sobrinhos e sobrinhas fofurinhas da titia. Hoje nós vamos falar de 6 hábitos brasileiros que os gringos nunca vão entender. Então o primeiro deles, como vocês viram, estava ali tomando meu banhinho, né? É esse mesmo, é justamente o hábito de tomar muitos banhos ao dia. Então eles acham um pouquinho esquisito isso, né? Não que eles não tomem, a gente não tá falando nada disso, mas nós temos o hábito às vezes de tomar 2, às vezes até 3 banhos, principalmente porque aqui faz muito calor, né, gente? Então a gente fica aqui assando. Quando tá verão, aqui na minha cidade, por exemplo, chega a 40, 42 graus. Então a gente morre de calor, morre assado. Então sai de casa, toma um banhinho. Volta na hora do almoço, almoça, toma mais um banhinho. Antes de dormir, toma mais um banhinho. Se for sair, ainda toma mais um, né? Então a gente tem muito essa mania e pra eles isso é um pouquinho esquisito. E é legal a gente saber também um pouco dessas diferenças culturais. Aprender um idioma novo não vai trazer para você somente as palavras, né? Porque não se trata disso. Se trata de realmente mergulhar e aprender um pouquinho sobre a cultura também, né? Aprender um pouquinho mais sobre como os caras fazem as coisas lá fora. Então, o hábito number 2, que eu diria que eu acho que os estrangeiros acham isso muito esquisito, é a gente ficar, principalmente os americanos, porque eles são muito workaholics, eles são muito vidrados em trabalho e eficiência, né? Então, eles acham muito estranho, por exemplo, quando a gente vai num restaurante e fica socializando lá por horas, a gente fica lá batendo um papo e tal, e aí espera o cafezinho, e aí pede a conta, paga a conta e fica lá sentado, né? Então, talvez, principalmente nos Estados Unidos, se você estiver sentado numa mesa e você estiver meio que embaçando muito, talvez os caras te ofereçam a conta, ou talvez eles simplesmente tragam a conta. E na cabeça deles, isso significa eficiência, isso não significa que ele tá te mandando embora, né? E não significa que eles só acham esquisito, e eles também não estão acostumados com as pessoas sentarem lá e ficarem lá horas batendo papo, tipo, o restaurante tá fechando, você tá ali pedindo a saideira. A conta. Valele. O que aconteceu? É assim, falou, conta e desmaia. Né? Então, isso é uma coisa que eles acham bastante esquisito. Uma coisa também que é muito estranho, muito particular, nossa, nós somos pessoas muito helpful, né? A gente gosta muito de ajudar as pessoas, a gente gosta muito de ser solidário, né? Então aí às vezes a pessoa tá passeando na rua, né? E aí você não sabe um endereço. Aí você para uma pessoa, você sabe por favor onde fica a rua, sei lá, Joaquim, sei lá, não sei o nome da rua. E aí a pessoa fala assim pra você, eu não sei, mas olha, vai aqui nessa loja aqui da esquina, que a Dona Maria é a dona da loja, ela vai saber te explicar, porque ela tem o GPS, ela tem o mapa, enfim. E isso eles acham muito esquisito, porque às vezes você não tem a resposta, né? Então você não sabe o nome da rua. Então se você perguntar para um gringo, você sabe onde fica? How can I get to Oxford Street, por exemplo? O cara vai falar, Posto Piranga. I don't know. Mas ele vai falar assim, I don't know, e ele vai sair andando, ele vai ficar ali tentando te ajudar. Olha, eu não sei, mas passa ali no posto Ipiranga, que talvez eles consigam te
te ajudar. Não, ele vai simplesmente falar que não sabe e pronto, acabou. Ele não tem mais nada pra te falar, né? Então eles acham esquisito essa coisa da gente querer ajudar, mesmo sem às vezes ter nenhum recurso, né? Então a gente vai tentando, nós somos infindáveis na busca pela ajuda, né? Então eles acham isso bastante esquisito. Uma outra coisa que eles também acham esquisitos, tanto isso no WhatsApp, quando você tá mandando mensagens, quanto quando você tá mandando e-mail, a gente manda beijo no final da mensagem. Eles acham isso super estranho, né? Porque eles não falam beijos. Na verdade, se você estiver falando com uma pessoa que você tem muita intimidade, eles vão colocar assim a palavra love, mas eles não costumam mandar beijos assim no final de nenhuma mensagem. Isso é uma coisa bem brasileira mesmo, né? E tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Porque a abreviação BJ significa uma coisa, tipo, nada a ver pra eles, né? Então, assim, é difícil, né? Como é que eu vou ter que explicar isso aqui pra vocês? Então, deixa eu ver se eu consigo explicar de maneira técnica. BJ é a abreviação de... Então, eu acho que é melhor você procurar, né? Acho que é melhor você procurar no Google que você vai achar essa palavra, tá bom? E aí você vai saber o que significa. É bom que assim eu te dou uma lição de casa pra você ficar aí bem curioso o que significa. Eu não vou falar pra vocês porque eu tô com vergonha. Bom, vamos lá. Uma outra coisa também que eles acham bastante esquisita é a proximidade. A gente chega perto da pessoa e vai falando bem perto, assim, da pessoa. E fica assim, batendo um maior papo, tal, tipo, super pertinho. E eles acham isso super esquisito, porque eles super respeitam o espaço, né, da outra pessoa. Então, é engraçado porque às vezes se você for chegando muito perto e a pessoa, né, não tá muito acostumada com o brasileiro, ela vai dar até um passinho para trás, né? Tipo, e aí, meu, né? Como é que é? Down there, yeah, and straight down, yeah, should go towards Charing Cross, yeah, yeah. Where's Charing Cross? Just down there, yeah, okay, yeah, and then just turn left, okay. Então eles se sentem um pouco invadidos, né? E a gente, além disso, né, a grande maioria de nós, a gente, além de invadir o personal space em termos de espaço mesmo, a gente toca muito nas pessoas, né? Então a gente fala com a mão e muitas vezes a gente toca, e eles não estão acostumados com isso, né? De repente você tá ali falando, a pessoa vai lá, pega na sua mão, ou tipo, toca no seu braço, né? Então, pessoas sinestésicas como eu gosto muito de tocar nas pessoas, de abraçar, né? Então eles acham isso um pouco estranho. Eu devo ser uma estranha pra eles, né? Uma coisa também que é muito estranho pra eles é esse negócio de cumprimentar com um beijo no rosto. Lá a gente cumprimenta com um shake hands, né? Então vai lá, né? Shake your hands. E para os homens aqui, a gente tem aquela coisa afetiva, né? De abraçar, dar um tapinha nas costas. E aí, brother? E aí, mano? Né? Então, eles acham isso esquisito, esse tanto de afetividade, porque eles só têm essa coisa se você tiver com a sua família, assim, aí eles abraçam, aí eles beijam e tal, mas eles não têm toda essa afetividade que a gente tem, né? Nós somos muito afetuosos. Fazer o quê, né, gente? Nós somos um povo que ama demais, né? Então essa é a verdade. Okay, so I definitely would agree with most of those. The first thing, I think she talked about the showering. That was definitely something that I noticed with Marcio when we first started dating, especially when we started living together. He would shower. I mean, he still does shower probably around like 2 to 3 times a day. He'll shower in the morning before work, he'll shower usually on his break, and then he'll shower when he comes home from work. So that's not as common here. I don't think it's weird, but it's just not, it's different, you know? So here I would say people usually shower maybe at most twice a day, just depending on what their schedule is like. Usually it's once a day, like either you're a morning or you're a night person, like either you like to shower in the morning to start your day or you like to shower at night. So, but yeah, I guess depending on like, you know, if you're going to the gym or whatever, you might shower twice a day or just rinse off afterwards. The second example that she mentioned was Brazilians spending a lot of time socializing, or, you know, going to a restaurant and sitting down for a couple of hours and talking, having coffee, having beers, whatever. That I also would agree with. I don't think it's super common here. I do think that she mentioned that Americans tend to be workaholics, and I do also think that that's true. It is very common for most people to work, you know, 8 o'clock in the morning until 6 at night, 7 at night. And a lot of the time they'll leave work and then they'll still be checking their phones, doing emails. On the weekends, they're doing emails, they're going into the office. So I don't think that
Americans prioritize like socialization as much as Brazilians do. And also, as she mentioned, going to a restaurant and sitting for hours. That also, again, is not very common. You know, I'll go to dinner with my family and we'll maybe be an hour, hour and a half at most. But it's also, you know, if I were to get together with a group of friends I hadn't seen in a very long time, we may sit for, you know, 2 or 3 hours, but not 4 or 5 hours. So, but again, I don't think that's weird. I think that that's actually something that we should be doing. We shouldn't be working as much. We're so stressed. You end up working and then not really like enjoying life as much. So I think that that's something that we actually should start doing more often, prioritizing friends, family, spending time with your loved ones. Oh, and then she also mentioned them bringing the bill. So she said it's efficiency. I wouldn't necessarily agree with that. I do think that sometimes they hand you the bill because they're trying to like get you to leave if you've been sitting there for too long. That's just my opinion, but it's not always the case, you know. Sometimes they do the bill and they just hand it to you and they'll tell you like, you know, no rush, just pay whenever you're ready. Okay, and then I think it's the fourth thing she mentioned was Brazilians being very helpful. I would definitely agree with this one. All of the Brazilians that I've met have been so kind to me and so willing to like help whenever they can. If we're moving, if we need food, like anything, they're always offering to help or to do something like nice for me. Also the same with Marcio. Marcio is very helpful with me. He's always helping me with things. His friends are always helping him. He's always helping them. You know, it's very like a reciprocal relationship where they are there for each other when they need each other. This is another one this was one I wouldn't say I found weird, but it almost made me like a little bit uncomfortable because I just wasn't used to it, was people ending messages with hugs and kisses. I think it's really sweet. It just was something at first I wasn't used to. You know, I'd have new friends, new Brazilian friends that would be messaging with me, and then at the very end they'd say hugs and kisses, and I'm like, do I say it back, or do I just say thank you, or like what do I say to that? Because usually, you know, even with my closest friends, if we're ending a conversation, we'll just be like, okay, talk to you soon. Or, you know, if it's like one of my really close friends or a family, like love you, bye, like, but we don't ever end a message saying hugs and kisses. The second to last one she mentions is the closeness. This is actually one that I haven't noticed. I've never had, you know, I've been to parties with a lot of Brazilian people. I've met a lot of Brazilian people, and I don't feel like any of them have ever been too close to me when we've been talking. At least, you know, I've never felt uncomfortable or weird about it. So that's not one that I've noticed so much. But I would say here we do value like giving each other space and like respecting boundaries and space and whatnot. But I just haven't personally experienced that one. And then the last one she mentions is the greetings with like the kiss on the cheek. So this isn't completely uncommon here. I would just say for myself, like amongst my family and friends, we don't greet each other with a kiss on the cheek. We usually give each other a hug. When you're meeting somebody for the first time, you always shake their hand. So I did have to get used to that when people go in to kiss me on the cheek. I was a little like, you know, and I always felt weird like kissing them back because I don't know. It was just not something that I'm used to again. I don't think that it's a bad thing. It's just different. And again, I think it all ties back into the fact that like Brazilians are a lot more comfortable with, like she was saying, you know, they're talking, they're touching you on the arm, and they're more hands-on, they're more affectionate, they're more comfortable with showing that affection and like wanting to be close to people, and it's just not as common here. So yeah, I really liked this video. I think it was funny. I liked the way that she kind of put it all together, and she had some like funny little clips in there to explain different things. But again, I don't think that these are bad things, and I wouldn't necessarily say they're weird. They're just different, you know, from what we have here. And I think that these are some things that like we actually could benefit from, you know, spending less time working, prioritizing, spending time with family and friends and socializing and helping people and being more affectionate and allowing that to be more of like a normal thing as opposed to like a weird thing that we don't want to be as close to people. We don't want to be touching them as much. We don't want to be like, you know,
And also even like, you know, ending messages with like a hug and a kiss and letting people know that you love them. And yeah, I don't think that these are bad things. So anyways, that's the end of the video. Thank you guys so much for watching. Please remember to subscribe, give this video a like, leave a comment down in the comment section of any videos you'd like to see from us in the future. And we'll see you in our next video. Ciao. Beijo. Abraço. Amor. Bye.